he's fetching his big sword. His Big chopper. his big chopper. Yes. You do know that in English, big chopper has two meanings. Well, what are they? Well, a chopper is something to chop wood or chop, the action of chopping Yes. with a knife. Yes. But a chopper is also a male member. It's a penis. Okay, I'll get it. A big chopper is a joke. I get it. I get it. Slightly rude joke. В общем, для тех... I'll translate it if you don't. Okay. В общем, да, если кто не понял... Варбос, у тебя это микрофон, да. В общем, если кто не понял, то мистер Присли сказал, что у слова «большая чоппа» в английском языке два значения. Это первое чоппа — это то, собственно, то, что мы привыкли у орков, большое рубило, что-то рубить ножом или топором, и еще чоп... Да. У тебя микрофон не включен. Да, еще чопа — это большой половой мужской орган. То есть большая... Если у тебя у орков большая чопа, значит, что у орка все хорошо в этом плане. Хотя ему это и не нужно. Пацанская тематика — это важно. Добрый день, участники канала, гости. Сегодня у нас в гостях замечательный Рик Приestley, создатель вселенной Вархаммер. И, кроме всего прочего, у нас сегодня был Варбос. Конечно же, как же не позвать сюда икону костюма с монстростроения в России. Вот. И, чтобы не задержать наших гостей, мы, наверное, сразу и начнем. Yes, so Rick is. I'll introduce our other guests, our organizer and me. So Rick, it's Vlad Baldanin. He's our organizer. He is our actually host. Me as interpreter and big Warhammer fan. And so Buba Varbors is our other guest. He is a great Russian costume maker and for live action roleplay games, and I guess not only for them. So let's get started. And my personal request as an interpreter, so for you to just I'll ask you to speak plainly and just slow let's make such a sign for me to, and when I'll raise my hand, you'll just have a rest, and I'll translate the part you have said. Is it okay for you? Yes, I think that's fine. I presume if we do get into trouble, you can edit, can't you? You can edit the content. Yeah, if we need to stop. Yeah, thank you. If we need to cut something out, yeah. Yeah, okay, so, I think I've got that. So, okay, we'll get started. Влад, пожалуйста, первый вопрос. Первый wargame, в котором вы поиграли. Well, so Rick, it's our first question about your first war game you ever played. Well, can I first say hello, guys? It's a pleasure to be here. Да, он здоровается, говорит, что ему очень нравится быть здесь. Это взаимно. Да, he says it's mutual. Oh, thank you. You ask, what was the first war game I ever played? Yeah. And the answer to that is that I think as a young lad, I was always playing with toy soldiers, and I was playing games. But the first proper war game I ever played was Charles Grant's Battle Practical War Games. How's it called? Actually, I haven't got it. It's called Battle Practical War Games. Yeah, got it. And that's a set of war games rules for World War II. Yes, I guess. Да. So, have you finished? I'll translate it. So, yeah, that's the name of the first game I ever played. Okay. I can tell you more about it, but okay, I'll translate. I just thought you will continue. Итак, во-первых, он поздоровался, сказал, что ему очень рад нас видеть. Второе, он сказал, что во-первых, он всегда любил играть в солдатиков,
любил играть, в принципе, ну, в такие, ну, как все дети играют. Вот. Но если мы говорим именно о первом Wargame, то это была игра под названием Battle Practical Wargame, и которая касалась тематики Второй мировой войны. Well, что, переходим дальше? Да, думаю. Well, thank you very much. Так, что, босс, ты второй тогда? Я третий задам. Хорошо, давай, я второй тогда. Так что у меня будет сейчас мой лучший английский будет. Большое спасибо вам за книгу Tabletop Wargames and Designers and Writers Handbook. Планируете ли вы написать что-то еще на тему игрового дизайна, особенно на тему игрового баланса? Вообще, что для вас игровой баланс в Wargame? Well, so it's our second question it's personal for Vladislav and our friends. So it's he thanks you very much for your tabletop war games, a designers and writers handbook. Have you any plans to write something else concerning game design, especially game balancing? Well, actually, what is game balancing for you in war game? Yeah, thank you very much for your comments. I'm glad you enjoyed the book. Надеюсь, понравилась книга. Yeah, I don't have any plans to write another one. I think I wrote that with John Lambshead, who was a friend of mine, and we put quite a lot of work into that book, and we got quite a lot of negative comments about it. I think people were expecting it to be something different, more of a how-to guide rather than being a discussion about wargames design, which is what it is. Is that enough for you to translate at once, Alex? Oh, yeah, okay. Итак, во-первых, спасибо, надеюсь, вам книга понравилась. Это первое. Второе, он говорит, что планов у него нету на вторую книгу, на другую книгу, потому что он написал, они вообще с другом писали эту книгу, и получили очень много негативных комментариев, очень много негативных отзывов, там, горите в аду, там, вот это все, ну, точнее, что-то в этом роде, мол, потому что, видимо, люди ожидали не совсем того, что они получили в итоге, то есть, видимо, там было написано что-то, видимо, там было написано одно, а они ожидали чего-то другого. Okay. Can I come back on game balance? Yeah. It's a bit of a chimera balance because a game has to be balanced in the sense that both players have to feel that at any point they could win. Well, there has to be a sense of danger. There has to be a sense of almost trepidation, if you like. But you can never balance a game perfectly. Not a tabletop war game. You cannot balance a tabletop war game perfectly, and you certainly can't do it with points values. It's one of those things that people get very passionate about or obsessed about, but which ultimately it's I would say a chimera. I don't know if that translates very well. It's a shadow that you see. It's something you cannot grasp. It's like smoke. As soon as you approach it, you'll find something that will destroy it. Yeah. So, sorry, I'll translate it if you don't mind. Итак, по поводу баланса. Он говорит, что да, игра определенно должна быть сбалансирована, потому что у игроков оба игрока должны иметь возможность выиграть, вложив туда что-то от себя. Они должны постоянно находиться в чувстве напряжения, в чувстве опасности, они должны чувствовать себя, что они могут победить, и они действительно должны иметь возможность победить. Но проблема в том, что в Wargame никогда не получится сбалансировать полностью идеально, это попросту, по словам Рика Присли, невозможно. И он говорит, что есть какое-то определение, как он говорит, я не знаю, как это точно на русский, можно ли это перевести на русский, что-то типа как ускользающий дым, типа ускользающая тень, что-то такое. То есть то, что ты никогда не сможешь ухватить, и из-за этого никогда не получится как раз полностью проработать все настолько, чтобы игра была идеально сбалансирована. Thank you. Sorry, Rick. Что такое? Как он думает, а шахматы сбалансированы?
Ricky, he's asking, concerning this question, and concerning your answer, he's asking if chess balanced. Is chess balanced? Chess is as well balanced as it could be, but you still have an advantage in going first. If you play Go, I don't know if any of you play Go. I did. Go is probably the ultimate game in terms of balance, because you can you have the system whereby the weaker players get stones down on the table before the more stronger players. And that's probably the most balanced game. I mean, other than that, most card games are balanced in that you have an equal chance of winning in blackjack, or I don't know how that translates into Russian, or bridge, or anything like that. There is such a thing as balancing games, but it's very difficult in tabletop war games because there are so many parameters, and especially with a fantasy game. Okay, so, I'll translate it. Okay. Thank you. Значит, по поводу шахмат он говорит, ну да, шахматы отлично сбалансированы, но все равно у одного из игроков есть преимущество того, что тот, кто ходит первым. И в свою очередь он говорит, что если вы играли в такую игру, как Go, я играл, если что, вот, если вы играли в Go, то он считает, что это максимально сбалансированная игра из всех возможных. Просто вот на пике баланса находится эта игра. Вот. Также он считает, что очень многие карточные игры сбалансированы, потому что, в принципе, у всех игроков есть одинаковый шанс там вытащить блэкджек или стоит, или еще что-нибудь. Вот. Так что это говорит, да, что баланс — это действительно очень важно, игры обязательно должны быть сбалансированы, но что касается настольных варгеймов, это очень сложно, потому что там очень много параметров, очень много нужно учесть. Да, особенно в фэнтези варгеймах. Но это логично, если делать его однотипным, он будет очень скучным, все будут выглядеть одинаково. Когда ты приносишь всего разнообразного, забалансить. Yeah, our friend he's just adding to your answer, Rick, that he guesses that if you make a war game, well, one type units, it's quite it's boring. Well, when you make a different type, so when you add your fantasy there, when you add magic, it's getting worse and worse to balance it perfectly. And here, in every situation, in every circumstance, in every scenario, yeah. See, the thing about Go or chess is there's only ever one scenario. Yeah. In a war game, there's an infinite number of scenarios. You know, the terrain can be set out differently, the size of the table is different, the forces are different, the capabilities of the forces are different. You can see at once it's balance. You should aim for balance. I'm not saying don't do it, but I just don't think it's ultimately. If you aim totally for balance, you end up with something that doesn't entertain. Yeah. So would it be right to say that balance is as a perfection? You can't you'll never reach it, but you should aim to it. Yes, that's a good description, Alex. You put it very well there. Thank you. So I'll translate your answer. В общем, да, ну, он, собственно, как раз в заключении говорит то, что да, приходится вставить очень много различных параметров, приходится учитывать все новые и новые наслаивающиеся параметры, приходится учитывать террейн, приходится учитывать возможности армии, приходится учитывать их направленность, опять же, причем, как он говорит, что вот в Го и в шахматах там всегда один сценарий. То есть я взял короля, и я победил. Ну, я не взял, а мат поставил. Вот. И с Го то же самое. Там окружил, победил. То же самое. Это один сценарий. А в Wargame очень много сценариев, очень много вариантов возможности победить, равно как и возможности проиграть, поэтому, соответственно, и баланс от этого тоже страдает. Ну и в заключение мы пришли к выводу, что баланс, он как совершенство. То есть ты никогда его не достигнешь, но всегда должен к нему стремиться. So, thank you. Thank you, Rick. So, thank you. We'll come to our next question. Thank you. Влад? Или кто? Третий. Пожалуйста, третий. За последние 10 лет какие научно-фантастические, фэнтезийные произведения, фильмы, сериалы, неважно, понравилось, произвело впечатление за последние 10 лет?
So Rick, during the last 10 years, were there any science fiction books, movies, or TV series made a great impression on you? Фэнтези. All fantasy. Yeah, I've read a few science fiction books in a modern genre, and I went back and I reread some older science fiction, including some Ursula Le Guin. At the moment, I'm reading a fantasy series by an author called Jim Butcher, and it's about a detective in Chicago who's also a wizard, and it's a sort of supernatural detective series. It's quite good fun. I'll translate this and we'll continue. В общем, он иногда сейчас перечитывает старые sci-fi, но вот на данный момент читает какую-то серию под авторством Джима Бутчера про детектива и его... Well, who is your companion once more? A wizard. Yeah, the detective is called Harry. And Harry Dresden. Harry Dresden is the character. Guy Dresden and his friend. That's the main character in the book, and the books are by Jim Butcher. You said something about a wizard. He is a wizard. The character is a wizard and a detective. This was a word character, I guess. Okay. I just thought there's a detective and someone else. No, sorry, I confused you there. The character is both the character himself, the main character, is both he's a detective who is also a wizard. I got it. В общем, да, про детектива-волшебника, который расследует, видимо, волшебные преступление за авторством Джима Бутчера. Оно юмористическое отчасти, да? Что? Юмористическое это фантастика? Is it a fantasy with humor or is it a serious fantasy? It's quite yes, there's humor in it. There's humor in it. It's hilarious. It's not comic, but it's done in a humorous style. And it's a good read. They're very quick. They're very fast-paced. Lots of monsters. Yeah, what I'm reading at the moment is mostly about ghosts, but the previous one was all about werewolves, and the one before that about vampires. They tend to, pick the monster of the week, and then he writes a book about it. And the monster will be responsible for some crime or other. They're all set in Chicago, in America. They're fun. Good fun books. Хорошо. Ну, в общем-то, она такая, она не комическая, но юмор там есть, юмор там много. Это очень легкое чтиво, я так понял, типа нашей Донцовой или что-то в этом роде. То есть легко читается, там буквально монстр на неделю, то есть там наугад выбрал монстра, написал про него книгу, которая там, короче, как Скуби-Ду. То есть, и который будет ответственен за какое-то преступление. Вот что-то в этом. Вот он сказал, что старую фантастику. Как ему, например, Роберт Шекли? Роберт Шекли? Да. Our friend, he's asking about you mentioned yes, old science fiction books you were reading, and he's asking about Robert Sheckley. How do you find him and his book? Oh gosh, it's I don't know. It's a long time since I've read any Robert Sheckley. There's quite a bit on my bookshelf here, but I don't really remember. It's such a long time ago. Mostly what I read when I was younger was Arthur C. Clarke, Henlon, stuff like that. Frank Herbert. That was my probably my go-to books. Yeah, so I don't know about Sheckley. I can't really comment. I'm not sufficiently familiar. So Herbert, I see where the God Emperor comes from. Well, June. It's closer to June, and also Michael Moorcock's book. There's a History of the Runestaff series. It's one of the Michael Moorcock books has a similar character. I got it. I'll translate it. В общем, он на самом деле очень давно перечитывал Роберта Шекли, он даже не помнит когда, то есть это очень давно было, он уже толком не помнит, что там было, но вот когда любил читать старый sci-fi, для нас старый, для него это тогда было современно более-менее, вот, он
читал как раз, ну, собственно, все, что нам называли. Кларк, Да, Герберт, Хайнлайн, Муркок. То, что в Ваху вошло потом. Ну, Да вот я поэтому и... Well, actually, Rick, we are just talking about that this. It's I guess it's not a coincidence, but the most of your are they colleagues or I don't know. We were speaking to many Warhammer authors, and the most of them they mention the same books. Oh, okay. Well, yeah, they probably would, and those of us of a similar age would have read those as teenagers because they were very popular books at the time. And yeah, I know Brian Ansell, for example, who was heavily into Michael Moorcock. So all of the chaos-inspired stuff in the Warhammer universe ultimately derives from Brian Ansell's passion for Michael Moorcock's stories. I'll translate it. Да, ну, в общем, он говорит, что это совершенно неудивительно, потому что они как раз, когда были тинейджерами, эти книги были мега популярны, они ими, скорее всего, и зачитывались. Вот он, как пример, приводит некого Брайана Энсела, если я правильно перевел, который просто фанатеет от Муркока. Вот, и как раз в нем... Да, и который в нем это как раз и находит. Well, Rick, all of them mention Lord of the Rings. Lord of the Rings. What you say? Yeah, I read The Lord of the Rings when I was about 12 or 13. In the 1970s, The Lord of the Rings was required reading for everybody who was slightly intellectual or left of centre, you know, every hippie, you know, and it was just a fact in society. I mean, you used to see Frodo lips spray painted onto railway bridges and things, you know, it was just universal. Yeah, there's a lot of Lord of the Rings in Warhammer, but there's also a lot of not Lord of the Rings. There was a book published by the Harvard Lampoon called Bored of the Rings. What? Bored? Bored, as in, oh, I'm bored, it's tedious. Bored. It's a pun on Lord of the Rings. Bored of the Rings. It's a pun. Yeah, but that book was it's complete. I'm not sure what the word would be. Satire, a funny version of the Lord of the Rings, a comic take on it, and a lot of Warhammer is inspired by that, not Lord of the Rings. Got it. It's quite interesting. Let me translate it. По поводу «Властелина колец» спасибо, потому что очень многие наши резиденты, они очень все упоминают «Властелин колец». Он говорит, да, читал, мне было 12, я ее читал, это было клево, вот, и тогда все зачитывались «Властелин колец», там все хиппи, все, у кого хоть было хоть крошка интеллекта, всех требовался интеллект «Властелин колец». И говорит, если уж крошка интеллекта, не говоря уж о том, что ума вообще, в принципе. Вот. И там и граффити рисовали с Фродо, и все остальное. Вот. Но он говорит, что есть такая книга, которая называется Bored of the Rings. И это что-то типа, я так понимаю, пародии, сатиры. Юмористическая, вот. Да. И вот Вархаммер как раз по большей части ей вдохновлен, нежели оригинальным «Властелином колец». Это интересно. Слушай, а «Последний крестоносец» это у нас кто, Пелевин писал, или кто это был? Или Перумов это кто это был? Я не помню, короче. «Властелин колец» или продолжение писал Перу. Well, Ricky, I have translated it, and we just mentioned that there are many such books in Russia by Nick Perumov, I guess Perumov. And Nick Perumov, like last Ringbearer and something like that, and about Nazgul and about everything. So it's we get what you are talking about satire. Его потом побили за это. Actually, he was punched for this book by actual fans of Lord of the Rings. Oh, yeah. That's a bit cruel, isn't it? Я читал. Yeah, we read it. It's horrible. Well, not so horrible, but anyway, thank you very much for that, and we'll go now. Сейчас про Вархаммер у нас. Yes, да. Так, давай, первый вопрос. Well, first question about actual Warhammer, your creation.
Так, тут Игорь передает, то есть это сообщество Некромунда Лайв. Огромное спасибо от фанатов Некромунды и всего сообщества игроков за то, что имели отношение к появлению этой игровой системы и ее предшественника конфронтаций. Смотрели вы на новую Некромунду 2017 года? Что вам в ней понравилось, а что нет? Что стоило бы изменить? Rick, it's a question from our Russian Necromunda community, and they send you great regards, and they thank you very much for being a part of this playing system and it's an actual ancestor confrontation. Have you ever seen the new version by 2017? New version of Necromunda, and if you saw it, did you like it, and did you not, and what would you change if you could? Okay. Yeah, Necromunda was 1999-2000. Thank you very much to the Necromunda community in Russia. I never imagined there was such a thing. That's that's very touching. That Его очень тронуло, что такое комьюнити вообще есть. Даже в моем родном городе Махачкала есть отдельная комьюнити по Некромунде. По старой. Well, he's in his own city by Makhachkala. They have their own Necromunda community, separate from Warhammer community. Даже по Мордхейму есть комьюнити в России. Yeah, even Mordheim community we have. We have all types of communities. We all love Warhammer and all this. Yeah, well, I think when I was writing the very first Warhammer at the age of 22 or 23. With Brian Ansel and Richard Halliwell, I don't think we imagined for one moment that we were writing something that was going to still be here in 50 years' time, being played in Russia. I mean, it was halfway around the world. It's just unimaginable. It's important. I will translate. В общем, когда они в свои там 22-23 года с Брайаном, забыл, могу перевести. В общем, да, со своим другом, когда они писали Вархаммер, вообще первое, что они писали по Вархаммеру, они в принципе не думали, что когда-нибудь это станет чем-то, что до сих пор доживет до сегодня. Вот, и это будут играть в России, и в принципе для них это было ненормально. Ну, они в принципе даже не могли себе такого представить, что такое возможно. It's not just possible, it actually happened. Yes, well, that's great. Okay, well, the answer is I haven't seen the new Necromunda. You haven't seen them? No, when I left Games Workshop 11 years ago, I took a conscious decision that I would look at nothing. So I've not seen anything Games Workshop have done with Warhammer, or with anything I've done, or any of them. Really, any of the models. I've seen a few of the models because you just see them sometimes, but I've made a conscious decision not to look at anything. I don't follow it or take any active gaming interest in it. I've been doing that for nearly 30 years, so I decided to do something else. So the answer is no. I haven't seen it. I'm mightily impressed that they've redone it, and I'm very pleased for people that are passionate about Necromunda that they've now got a new version. So good for them. I'm not. That's all very positive. But I haven't seen it myself, so I can't actually comment on it. So thank you very much. I'll translate. That's okay. В общем, довольно тревожно и печально, но когда он покинул Games Workshop в 2010 году, 11 лет назад, он зарекся, в принципе, следить за Вархаммером и вообще с чем-то, и со всем, что с ним связано, потому что он принял строгое решение, в принципе, к Вархаммеру больше не иметь ничего общего, никакого отношения. Все, то есть он не следит, не смотрит, ничего не делает. Он говорит, что он занимался этим 30 лет и сейчас хочет делать что-то другое. Понятно. Вот, то есть
Да, это все. Поэтому закономерно его ответ, что он не видел новую Некромунду, он не знает, что там, он примерно представляет, ему, наверное, он, наверное, рад, что людям это нравится, наверное, игрокам, вот, но прокомментировать никак не может, потому что он ее не видел по своему собственному решению. Так, отшельничество такое от Вархаммера. Ну, имеет право. Может быть, давайте, может, раз уж на этот, пока железо горячо, спросим, собственно, почему? Причину, да. Да. Спрашивай. Well, Rick, it's quite such a you have your absolute right not to answer, but I can't help asking myself. I can't help asking myself why. But why? Why You left and why you wish nothing to do with Warhammer anymore? Well, I left because they sacked me. They made me redundant, so it wasn't a choice on my part. It was, I think Games Workshop decided they didn't need me, and I was part of the. I've been part of the executive team for quite a while, so I was only doing games design incidentally. And I think the reason in the end I decided I couldn't do it is because it was just too painful for me. It's like, Warhammer and Warhammer 40,000 I was very close to those things for so long. And it was very difficult I couldn't really see other people take them forward and change them, particularly the Warhammer world. I mean, I think Games Workshop took the decision to just destroy the Warhammer world. Well, I spent 30 years building that up, so yeah, it was I was too close to it. I needed an emotional break from it, if that makes sense. I'll translate it and just make addition. В общем, на самом деле это было не совсем его решение, его просто уволили. Вот. И, видимо, руководство Games Workshop просто он был больше не нужен, потому что он работал над геймдизайном очень долгое время, он не был в руководящем совете уже довольно давно. Он работал над геймдизайном, и Games Workshop, собственно, решили идти вперед и решили, что он им больше не нужен. А он очень прикипел к своему детищу, особенно и к Вархаммеру 40 тысяч, и для него это было очень эмоционально тяжело расставаться, потому что это, по сути, его ребенок. В общем, да, и для него было очень болезненно отрываться и видеть, как кто-то вместо него берет это и дальше куда-то развивает. И для него это было очень больно, и поэтому он решил просто, как пласты оторвать. То есть сразу и без всего. То есть не чахнуть, как Кощей над златом, а, собственно, все. С глаз долой и сердца вон. Rick, I just don't remember. Is it a right proverb to out of sight, out of mind, or is it? Yeah, a little bit. I mean, I just I couldn't be thinking about it, and I didn't want to be engaging with. And to be honest, this sounds strange, but as a gamer, what I did at Games Workshop was work. So I've always been interested in gaming historical armies and historical periods, but I didn't get to do that at Games Workshop, really. We did a few things with Warhammer Historical, but I just thought it was a good opportunity to have a bit of a change. And I actually joined with a friend of mine called John Stallard, who also used to work for Games Workshop, and Paul Sawyer, who also used to work for Games Workshop, and he used to be the editor for White Dwarf. And we have a company called Warlord Games, and we make historical games. World games. Yeah, Warlord. Yeah. Warlord Games. World games, I get. Yeah. I'll translate it. Okay. В общем, я сказал, что это как с глаз долой сердца вон. Он говорит, что, примерно, да, сложно об этом не думать. И плюс к тому, что он всегда был игроком,
А то, что чем он последнее время, ну, для себя в последнее время занимался в Games Workshop, это была больше работа. Вот. А ему всегда нравилось играть историческими миниатюрами, историческими армиями, по историческим событиям. И, собственно, да, и он понимает, что он больше в Games Workshop этим заниматься не смог бы. Хотя они там что-то делали на тему исторического Вархаммера. Я помню, даже был у них Вархаммер историк. Да, А Historical. потом он куда-то исчез. Но он, собственно, исчез, потому что руководству был невыгоден. И он, собственно, решил заниматься тем, что ему нравится. У него вот есть компания Warlord Games, где он делает исторические игры. И, кстати, по-моему, Чемберс там работает, если не ошибаюсь. Влад, правда? Это, по-моему, с ним, да, мы говорили? Там был вопрос еще про Чемберса. Окей, хорошо. Можешь сейчас спросить, кстати. Rick, you mentioned your company, Warlord Games, and it's interesting. We were speaking to, had a conversation with Andy Chambers, and he said he actually works for Warlord Games. Yes. Didn't I mess them? Those are there two companies, or is it the same company? Andy Chambers is a freelance games designer. Yeah, so he does work for a lot of different companies. Yeah, he just mentioned this Warlord Games. Yeah, Warlord. Yes, he wrote the some of the 2000 AD games for us, and he wrote a game called Blood Red Skies, which is a World War II fighter combat game. Yeah, about aircraft. That's it. Yeah, it's not. I'm not mistaken. It was Chambers. That's right. The company's actually owned by John Stellard. I'm a very small part of it. I'm a minor shareholder, if you like. Mostly, I've written games for them. So I wrote a game called Black Powder, which is kind of 19th century Napoleonic sort of war game, and Hail Caesar, which is an ancient game, and Bolt Action, which is our World War II game, which has been very popular. I mean, actually, that's the main product that Warlord Games produce. I'll translate it. Yes. Да, мы не ошиблись, да, действительно, Энди Чемберс тоже, Энди Чемберс, как мы знаем, он фрилансер, то есть он разрабатывает игры на фрилансе, вот, и в частности, да, с ними он тоже работает, с Warlord Games, но Рик Присли сказал, что он там, как бы, у него такое маленькое есть вложение, то есть там как пакет акций есть, он работает, вот, но в основном там, конечно, заправляет Джон Меллард, его друг. Вот, и они, собственно, да, они ведут Warlord Games, и у них там как раз очень много на тему и исторических именно событий, то есть и про 19 век, честно говоря, он сейчас упоминал название, но сложно было что-то. Да, но не только про 19 век тоже, и про Вторую мировую в том числе, разумеется, да. Мне вот интересно, человек изначально занимался Второй мировой, первые варгеймы были про Вторую мировую, сейчас занимается там Второй мировой историчкой. Как они дошли до того, что делали фэнтези? Okay, я спрошу. Our friend he is asking. It's quite interesting for him. You were interested in World War II and historical war games, and now you are working at World War II and actual historical war games, and Warhammer is somewhere in the middle. So how have you turned from making World War II games and playing them, and how have you turned into fantasy and then actual cosmic space fantasy? I don't know how to call it. Yeah, well, when I was a teenager and at school, we would play historical war games and fantasy war games. We didn't really make a difference, so I've always done both. And when you come up with an idea for a game system, a basic mechanic, you really have historical prototypes, historical examples in mind. So even with Warhammer, it's based on medieval warfare, and the original Warhammer 40k, Warhammer 40,000, that's quite closely based on a World War II combat, and
Bolt Action is a World War II game. Although it was actually written by both me and Alessio Cavatori, who's one of who I used to work with at Games Workshop, and he helped me with the Lord of the Rings game and Warhammer. So we are a community of ex-Games Workshop people. I know if you say Nottingham's just full of people who used to work for Games Workshop, and we're all good friends, so we all get together and work together on these things. And the Perry brothers, for example, they only game historical. They have no interest in fantasy or science fiction whatsoever. They never have had, even though they worked on all of those fantasy and science fiction games for Games Workshop. So it's not a big leap. You know, it just seems a very natural thing to take a game system and adapt it to either fantasy or science fiction or historical, depending on what it is, what sort of game you want to create. Okay, I'll translate it, Rick, if you don't mind. Okay. Ну, в общем, он бы не сказал, что там какой-то большой разрыв, потому что когда они были подростками, они играли и в исторические варгеймы, и в фэнтези-варгеймы, и, в принципе, большой разницы для них не было во что играть. Главное, это была игровая система, которую можно было уже потом адаптировать и для sci-fi, и для фэнтези, и для чего угодно. Собственно, Вархаммер, который в Fantasy Battles для нас, она очень похожа на средневековые битвы, которые очень легко адаптировать из исторических, а Сороковник очень похож на Вторую мировую, на варгейм по Второй мировой, и там, в принципе, тоже адаптировать, то есть со стрельбой артиллерии, со всем вот этим вот тоже легко адаптировать, получается. Вот. А сейчас он просто работает с теми, кто является, ну, по сути, они комьюнити старых вахаёвов, извините. То есть... Да, то есть сложно так называть создателя, в принципе, Вархаммера, ну ладно. Вот, да, то есть старых игроков, которые работают вместе, и поэтому там среди них есть люди, которые в фэнтези никогда, в принципе, не интересовались, и которые никогда, в принципе, не интересовались ничем похожим на Сороковник, и тем более и на Fantasy Battles в том числе, и сейчас делают именно исторические и счастливы вполне. Прото-вахаёб. Да. Поймах вахаёб. Thank you very much for that. Well, I guess it was quite confusing for us to call you a Warhammer fan, actually being a Warhammer creator. So it's quite confusing actually to call you that, because well, how is it possible for a person to be a fan of something he made? Yeah, I don't know. I never think of myself as a Warhammer fan as such. It's not. No. It's quite confusing. I mean, the games. All of the people that I've worked with writing and designing games, we think of ourselves as games designers. And the word has since become associated with computer games designers, but there were almost no computer games designers when we were writing Warhammer. There was very, very early days of computer games. Very early. I got it. Ну, в общем, он говорит, что я сказал ему по поводу, что странно называть фанатом Вархаммера того, кто создал Вархаммер. Он говорит, что ну, как бы, сейчас он немножко мозг сломался у него, потом он, ну, типа, да, это сложновато, конечно, вот, но он, как бы, говорит, мы когда писали Вархаммер, да и сейчас, в принципе, мы думаем о себе, прежде всего, как о геймдизайнерах, вот, которых сейчас можно проассоциировать как с геймдизайнерами для компьютерных игр. Вот, то есть для них в первую очередь была именно система игры, а не то, что там внутри нее происходит. Ну, это закономерно, в принципе. В любом случае, большое спасибо, что он поделился с нами. Отобрали работу всей его жизни. Да, я понял. Well, Rick, he's just our friend. He brings his condolences, and he said that he understands, and he's quite sorry, and it's just a pity for that those things happen to you.
Oh, well, to me, no, I had a great time. I had a great time doing Warhammer and working at Games Workshop. I can't imagine. I mean, it was my dream job. I mean, when I grew up as a teenager, I dreamed of writing war games. No one did this for a living. It was silly. My parents wanted me to, go to university and then get a job in an office, my mother and my father worked in factories. I come from quite a humble background. The idea of writing war games for a living was just beyond, that was beyond attainable. It was just completely, and yet I managed to do it. And not only did I do it, but I did it with lots of my friends, who were also grew up with me playing war games, and we all went into and started making toy soldiers, writing about toy soldiers, working in factories, and it was a dream come true for us. There's no condolences necessary. It was fantastic. And I have to say, before you translate it, the people that made it possible were all the gamers who bought and played our games. So really, we owe those of us who made a living out of doing this impossible thing and had a great time doing it, owe it all to you, the people that play. So, I should say thank you. We play, we read, we think about it. We have our arguments. Actually, we have our conversation about it, and it's not the end of our conversation. But I guess we all have our thanks for you. It's a big honor. Yeah. Well, and so many other people have added and contributed to it and built on what I did. I mean, but neither me nor any of the other of the authors I work with, no one person has created Warhammer and 40k. It's a whole, it's generations of people. Yes, and we have been thanking every one of them. We met actually in such a conversation. Yeah. I'll translate it. Ну, в общем, он говорит, что на самом деле не нужно жалеть, не нужно ничего страдать, не нужно ничего такого делать, потому что, как мы уже поняли, да, он родился в семье, родители хотели, чтобы он пошел работать в офис, а сами не работали на заводе, а он хотел зарабатывать на жизнь тем, что создает варгеймы и пишет игры. Да, то есть такая вот у него жизнь, и в принципе было ненормально то, что он собирается зарабатывать на жизнь, продавая игры. Это было в принципе, я даже не знаю, с чем это сейчас сравнить-то. Да с тем же самым, наверное. Я зарабатываю на жизнь, делая костюмы. Мои родители мне тоже не верят. Ну вот, примерно то же самое, то есть, да, то есть вот... Да, то же самое, так что да. И он говорит, что это было очень здорово создать эту игру, было очень здорово в нее играть. И Вархаммер создал не только он, а в первую очередь его создали те люди, которые покупали эту игру и играли в нее. Так что, по сути, все эти люди, все, кто покупает, все, кто читает, все, кто интересуется, все, кто что-то делает с Вархаммером, это создатели Вархаммера. Да, и, мы все знаем о чем это, да, и... Вот. Вот. И да, то, что благодарить нужно не только его, но и всех этих людей, которые создавали Вархаммер поколениями. Да, это очень здорово. Спасибо большое. So, welcome to our next question, Rick. Наконец-то дошли до профильного вопроса. Да, профильный вопрос. Слышал ли вообще о Вархаммере? Ролевки, в смысле? Слышал ли? Live action games. Вообще-то уже слышал, потому что мы говорили об этом до того, как ты пришел. Его отношения. Да. Спросим об отношении тогда. Не, слушай, это не на запись было, так что все равно спрашиваю. Ну хорошо, давай. Там сейчас запись идет. Да, давай. Спрашивай. Okay. Rick, how do you find live action role-play games? Live action? Live action. Gosh, it's a long time. One time Games Workshop, and I'm going back now, this is the 1980s. One time Games Workshop used to organise and run live action, mostly combat games.
where we'd go into the local woods with what were then state-of-the-art pellet firing guns, paintball guns, but which would be very primitive by modern standards. So only shoot one shot at a time, sort of thing, like single action shots. And we had quite a good fun time doing that. But we tried to set up some live role playing based on the Dark Future game that we had. So sort of Mad Max cyberpunk style thing. Tried to do that, and we had a good go at it. But in the end, it didn't work, and we gave up. But on one occasion, a busload of us, armed with rifles, these pellet firing rifles, we got in a bus, went to a wood which we'd hired. It belonged to someone. And we were playing, and the next thing you know, the police turned up because all the neighbours had spotted us wandering around the woods with these guns. And so the next thing you know, we had a sort of riot squad, thinking that there's some sort of anarchist outrage going on. So that was always happens when you have live action role playing. The police get involved. So it didn't quite work out, but other than that, I've not really done it. It's not something I'm personally been interested in. I'm quite. You can't tell because of the camera. I'm quite small. I'm quite wee, and I'm not very big or strong. And in my experience, when you do live action role playing or historical recreation, which I've also done a little bit of with the English Civil War, with the Sealed Knot. The bigger you are, the better you are at these things, and if you're little, you get trampled on. So I got trampled on a few times, and then I stopped doing it. I get it. I'll translate it. В общем, да, он говорит, что они в 90-е всем Games Workshop'ом собирались и проводили эти лайв-экшн ролевые игры. Они там проводили что-то типа про темное будущее, то есть они что-то в стиле Mad Max делали, то есть они наезжались в этих вот бандитов-культистов, брали с собой ружья, стволы, и бегали по лесу, и, как всегда, это привело к тому, что их задержала полиция. Вот, то есть, да, и говорит, что это всегда происходит, когда вы занимаетесь этими ролевыми играми, всегда приходит полиция. Поэтому как-то у них не задалось с полигонными ролевками. Вот, он говорит, что, а в целом, мне это не то, чтобы то, что ему очень сильно нравится, и, не то, в чем он хорош, потому что он говорит, что на камере не видно, но так-то он довольно мелкий. Вот, то есть невысокого роста и небольшой. Вот, он говорит, по его опыту, что чем ты больше и крепче, тем тебе удобнее, потому что если ты мелкий, тебя затопчут просто там. Вот, и говорит, что его несколько раз уже затаптывали. Да, поэтому по его... У меня есть мой верховный гоблин-подсос, его рост 160 сантиметров. Он отличный игрок. Рика, я вообще набираю гоблинов, только маленьких стараюсь людей. Rick, our friend, he says that it's okay about your height because he has his favorite goblin player. He is 160 centimeters. I don't know how's it in foots, but it's 160 centimeters. It's okay. He is fine goblin player. Yeah, 160 centimeters is quite short. It's about 5'4", I think. I'm about 5'5.5". I'm a little bit taller than that, but not much. Yeah, well, you would do a great goblin player. Oh, thank you. Да, я сказал, что из него отличный гоблин получился. Я ему лично дам костюм. Приезжает. Мою смену его никто не затопчет. He invites you. He just come here in Russia. He will grant you a great goblin costume, and no, and no one will trample you when he is near. Yeah, he says that now. Это ты сейчас так говоришь. Никто из моих гоблинов еще не жаловался. No one of his goblins ever been concerned because we're all trampled, but don't know. Well, thank you.
I got your point. Thank you for that. Our next question. Следующий вопрос. Так, сейчас, секунду. Да. Ага. Ваша любимая фракция Warhammer, ну, в обоих версиях, то есть 40 и ФБ. Есть ли у вас любимые моменты в бэке? So Rick, have you, creating Warhammer Fantasy and then Warhammer 40,000, have you ever got your favorite factions in both of versions of Warhammer and maybe your favorite background episodes, in case you have such? Yeah. Well, when I started writing Warhammer, I started collecting Orcs and Goblins, and another one. Yeah, and I continued to collect Orcs and Goblins right up until when I left. So I have a massive Orc Goblin army, going right back to models made in 1982. Right through to when I left in 2010. So yeah, and that was my go-to army, and I had lots of fun playing that. And I think a lot of the humour in the Orcs and Goblins was something which I kind of developed. We did it. Oh, он Так, отвалился. секунду. Не, он здесь вроде. Ну, в общем, пока переведу то, что он сказал, ну, я Да, думаю, вы только понятно. поняли, что да, орки и гоблины, когда он только начал писать Вархаммер, да, орки и гоблины. Да, у него как раз очень хорошо. Он их собирал там, когда-то, с 82-го. We got you. Все. You're back. Coming back. I'll keep translating. Это гоблины, все. В общем, Goblin in да. the machine. Мудрилы что-то сломали. Да. В общем, да, ему он нравился, что там очень много в них, очень много юмора, очень много приколов, и за них очень весело играть. У него огромная орчья армия, прям вот от тех самых 82-го года и до 10-го, пока он не ушел. У меня тогда соответствующий вопрос. Дима, иди сюда. Бак кричать будем? Well, Rick, he's just going to scream "Wah!" I don't know why. Yeah, I mean, a lot of those characteristic things that we created for Orcs and Goblins are jokes that perhaps don't mean a lot in foreign languages. Because when we started writing Warhammer, we had no concept of it ever being translated. So some of the jokes are they're skits on British either social conventions or anything. And while the Orcs is a sort of football hooligan chant. Whoa! We know that actually. We know that we have multiple football fans here in Russia, and so we all know this football fan. Actually, is it screaming? Or, I don't know. It's a cry for them. So yes, we know about them, and actually, is it? Well, I have been asking your, not yours, but new Black Library writer, Mike Brooks. Okay. Well, he's a great person actually, and he was saying he proved my suspicions that Orcish language is Cockney language. It's a quite Cockney slang. Yeah. When we characterize dwarves, elves, orcs, humans, we tend to give them I don't know why we did this. It just came naturally. We tended to give them a voice that reflects a kind of a British archetype. So it did great. Yeah. So Orcs and Goblins are based on a sort of, Cockney, or what we call Essex, or Estuarine. Essex. It's just north of London. What happened was, after World War II, a lot of the EastEnders, the old-fashioned Cockneys who used to live in the centre of London, they were all relocated out into the northern suburbs of Essex. It's just a place in London, just north of London.
and then the docklands, which had been destroyed by the Germans, they'd been bombed out, and they were all redeveloped. So there became this community in Essex, and later in the 60s they became almost like it became a big working class community, but they've got that particular accent. That court, I'll try and do it, but it's sort of court blimey, I mean, leave it out, mate. That sort of. I get. I'll translate it then and we'll continue. В общем, да, мы по поводу орков говорили, то, что мы тут буквально недавно разговаривали с Майком Бруксом, который тоже большой фанат орков и пишет про них. Вот, он сказал, он подтвердил мои подозрения, на самом деле я это и раньше где-то слышал, и где-то даже подозревал, потому что учился, что оркский язык — это кокни. Английский, лондонский, да. Ну, в общем, да, Майк Брукс это подтвердил, и, собственно, Рик Присли сейчас как раз, да, это тоже подтвердил, сказал, что да, когда мы прорабатывали, когда прорабатывали Вархаммер, когда прописывали гоблинов, орков, дварфов, эльфов, людей, они не то чтобы специально это делали, но как-то изначально у них так сложилось, что они стали давать им как бы голоса каких-то наречий, народностей Британии. Вот. И так вот вышло, что оркам они как раз присвоили кокни, и даже не то чтобы кокни, а скорее кокни плюс некие наречия Северного Лондона и Эссекса. Вот, потому что как раз это, оно так сложилось, что после войны. Да, потому что во Вторую мировую это Лондон был разбомблен немцами, вот, а где-то ближе к 60-м там как раз сформировалась вот такая вот субкультура, такая вот микронародность внутри города. Вот. So, Rick, thank you. Thank you. I got it. Actually, it's quite interesting for me for being Bachelor of Linguistics, so it's quite interesting for me to speak about language and everything. Yes. Well, it's also interesting that we took the dwarfs have a northern British accent, specifically a Yorkshire accent, and that's because that's where all the mines are in Britain. So, and in the 70s when I grew up, a lot of people were employed in the coal mines. And in the 80s, there was a huge industrial dispute. Well, there was actually industrial disputes in Britain all through the 70s and 80s, and strikes and terror. But the miners' union was really powerful. It was a major political force in British politics. And we modelled the dwarfs on that kind of community. So they speak in a very blunt northern York lad, like that. Sort of way, and it's that association with mines and dwarves and plain speaking, and not putting up with any, we would say, southern namby-pamby nonsense. That's to say, sophisticated intellectual nonsense. Whereas the elves are the opposite. The elves are a kind of metropolitan urban elite based on sort of I'll say middle class London, posh. They're rather posh, and you can typify it by saying dwarves drink beer by the pint and lots of it. Elves sip wine very carefully. You can define the British social classes and the Warhammer world by what they drink. Quite so British of it. Well, we have an orc here. We have an orc here. I'll translate it. В общем, в пику оркам, например, наречия дворфов они списывали с районов Северной Англии, особенно с Йоркшира, вот, где очень больше процент населения работал в шахтах. Вот, и до недавнего, в общем, когда 60-е, 70-е, 80-е, союз шахтеров, так называемый, имел очень большое влияние на английскую политику и в целом был очень мощной структурой. Поэтому как раз он это и отразил в наречии, в принципе, в повадках дворфов, которые очень, не то что тупые, как это называется, прямолинейные, упрямые, упорные, да, добиваются... Упертые. Да, упертые. Вот, как раз наоборот, эльфы, наоборот, они скорее такие митрополиты,
Они их начали, да, из центрального Лондона. Да, и как он сказал, что и как в Британии, так и в Вархамме очень легко определить национальность человека. Ну, не национальность, а как это? Тип человека, потому что он пьет пиво, да. То есть эльфы они посасывают пиво, подтягивают, а дворфы просто пинтами его хлебают. Вот, так что да, очень, да. Что ты пьешь, вот тот тем ты и являешься. Я, в принципе, пиво не пью, так что, видимо, я никто в Вархамме. Да. Well, thank you very much for it. So, Orcs and Goblins, I get Orcs and Goblins, orcs in both Warhammers or just in fantasy? Yeah, they in both really. They have the same. The orcs have the same essential character in fantasy and in science fiction, and we imagine them having the same kind of accent and approach, and a similar sense of the humour is similar as well. They're not quite. I don't know whether this interests you or not, but when I do basic world building, I try to imagine that different people like different things. So the people who play elf armies tend to be quite serious and take it, quite seriously. The modelling is quite serious. The people who like orcs and goblins tend to be a little bit more interested in let's just play a game. It's great fun, isn't it? They have that mentality. And dwarves tend to be people who like to sit at the back and shoot, and so on. Yeah. So each of the factions, each of the armies in Warhammer and in 40k, they have a slightly different character. They live in I know this sounds strange, but they live in a slightly different world. Some funny, some serious, and some in between. And some are very gamey. So there's horde armies and then there's elite armies. And it's that variety that makes them interesting. And invariably, there'll be something for everybody in one of those armies. I got it. Thank you. Ну, в общем, как он сказал, что он любит орков как в Вархамме в обычном фэнтези, так и в сороковнике, потому что они, в принципе, как он сказал, довольно похожи. Именно, расы, фракции. Да. Один юмор, одно строение общества. Да, в целом все похоже. И надо понимать, что персонажи Вархаммера, они как бы живут немножко в другом мире, где все немножко частично весело, слишком комично, фантастично. Конечно. Вот, и они следуют правилам своего мира, и так же, как и люди, которые в них играют, потому что есть люди, которым нравится строгое следование правилам, есть люди, которые играют за орков, потому что им нравится, что, это клево, сейчас вот постукаем там всех. Вот, это, в общем, круто, да. То есть, и люди таких менталитетов, они играют за орков, они находят что-то для себя. Да. Well, thank you very much, and we'll go on. Да, я задам, а потом следующий задаст, как раз твой вопрос будет. Почему было решено откатить Штормхаус? Штормхаус, как известно, это такое одно из основных событий старой ФБ, типа End Times, который не произошел по итогу. Так, и он не случился? То есть там Архон пришел, но не смог убедить. Хорошо. Rick, so it's a question from Vlad. He is asking, it's a quite specific question. He is asking about reasons to pull back the Storm of Chaos in Warhammer Fantasy. Well, not to let it happen. Шестой по седьмой редакции. It was a 6th or 7th edition, so he's quite interesting. Why did it happen? Didn't it happen, actually? I think by then I wasn't part of the design team. Even by then, the last Warhammer I actually worked on was 1996, which was the 5th edition. And at that point, I handed it on to Thomas Pyronin, I think. And I think the Storm of Chaos was about then. So I didn't really have much to do with that. It was not some. I kind of stepped away, and I deliberately. I was there in a kind of mentor role for the games designers, but my main role was doing projects within Games Workshop. So it would be something I wouldn't have any direct input into, so I can't say. So I don't know.
So, thank you. Но на самом деле он не знает, потому что последняя редакция, над которой он именно реально сам работал и прописывал, это было 96-го года, это 5-я редакция. Но он в Вот, курсе событий конца времен? Не знаю, откуда я знаю. Вот, сейчас я еще не спрашивал об этом. Вот, он спрашивал, он говорит на тему того, что он в основном, был, дальше он работал геймдизайнером и разрабатывал именно проекты, именно сами проекты какие-то именно игровые. То есть он был, и менторскую роль отыгрывал для остальных геймдизайнеров. Вот, но именно вот к самим вот таким вот изменениям сюжета, каким-то вот таким вещам он отношения не имел, поэтому он не может ничего сказать, он не знает. И, кстати, End of Times когда у нас был, в каком году? Вот когда он, по-моему, ушел. Это конец времен. So Rick, he's 2009-2010. He's our friend. He's asking about End of Times and your attitude. And Yeah. Were you part of it, or you were, or were you not? No, I wasn't. I think after about 2000, I wasn't working in the studio, and other people took over that role. In theory, I was still in kind of broad charge of the product direction, but I got I did a personal project with Warmaster just to keep my hand in, and then I got involved with the Lord of the Rings because no one else was available to do it, and I took control of that project. But Warhammer and Warhammer 40,000 were both under the they had other people in charge of them, and I wasn't in charge of the studio, and by that time a lot of the decisions about what the product was were not made by the creative people. They were made by the management and in particular the retail organizations, which were worldwide by then. See, in the early days, in the 1980s, it was really the creative people and the managers were the same people. And as the company grew, they became different people. And to some extent, those of us who were both managers and creative were quite rare. It was only really me. Yeah, there was only me. Everyone else was, the managers didn't have any real creative role, but nonetheless, they would be determining what we would do in terms of the games, because they basically solicited. So rather than the ideas coming from the creatives, the ideas came from the sales staff. I got it. So Does that make sense? I'll translate it and I'll... Yeah, you might have to clean that up a bit. В общем, нет уж, это мы не будем вычищать определенно, это очень важно. Ну, в общем, как он на самом деле, как он говорил, то, что нет, он, к сожалению, к сожалению, к счастью, к этому отношения не имеет, потому что он тогда уже довольно давно не трудился именно в самой студии, не трудился над, собственно, продвижением проекта, он не был начальником самой студии к тому моменту. Вот, так что к этому отношению он, к End of Times, он не имеет. Вот. Но, как он сказал, имеют, я так понимаю, его немножко прорвало, потому что имеют эффективные менеджеры. То есть, да, люди, которые, то есть, управлять компанией стали... То есть, раньше в 90-е, там и раньше компаниями управляли, собственно, творцы, то есть люди, которые гаили какой-то интересной идеей, они же и занимались управлением компанией. А сейчас это как бы немножко это разделилось, и компанию управляют те, собственно, управленцы. То есть люди, которые не заинтересованы ни в чем, кроме продаж, вот, рекламы и всего остального. Поэтому идеи для новых каких-то событий в Вархамме, и не только в Вархамме, да и, в принципе, для всего, шли не от фантазии авторов, а от того, что лучше продастся. Поэтому от рынка. Вот, поэтому, да, он к этому отношения не имеет. Сейчас приду. Well, Rick, he has just said it, and he left. So... Don't go! Не уходи! Well, there's no connection between your words and he's leaving. But actually, I understand it's
it's quite pity to have managers ruling all the stuff, because it's Yeah. it's I guess it's a great for selling and for retailing, but not for fun. And Yeah, it's interesting, isn't it? When you start a little company, and it was a little company when I started, you know, there were about half a dozen maybe of us at Citadel Miniatures. You know, you're all in it together, and you dream of the company being big. You know, it'd be nice to be able to pay the wages every month. And then what happens is the company gets bigger and bigger and bigger, and you find you have to have management and you have to have structure, and suddenly you're responsible for paying not 12 hippies at the end of the month, some of whom won't mind if you don't pay them. Suddenly you've got to pay 1,000 people, and they've all got families, and they've got mortgages to pay, and they've got bills. So you've got responsibilities, so you have to take it seriously. So your company becomes different, and that creative freedom to some extent disappears. And you get replaced by security, and, you know, we all got better paid, and we still got to do things we enjoyed doing, just not anything we liked. So, yeah, it did feel at the time like it was something that was a loss, you know. It's terrible all these managers are telling us what to do, but at the same time, you know in your heart of hearts it's the right thing. I guess I'll translate it and I'll make my addition. Ну, в общем, он говорит, что, ну да, когда они только начинали, это Citadel Miniatures, первая, собственно, компания, которая потом стала Games Workshop, там было их там полдесятка человек всего было, и они спали и видели, как их компания станет большой, то есть они надеялись на это, они к этому шли, они об этом мечтали, вот, но когда компания стала разрастаться, то потребовалось, соответственно, они поняли, что менеджмент необходим, без него никак, это приходится нанимать дополнительных сотрудников, а дополнительные сотрудники, они, может, не горят вашими идеями, но у них есть семьи, у них есть счета, у них есть ответственность, они уйдут, если им не платить. Вот, поэтому приходится принимать уже их проблемы и их обязанности серьезнее. Вот. И постепенно получается так, что свобода творчества исчезает частично, вот, но она заменяется безопасностью, стабильностью, тебе больше платят, вот, и ты, в принципе, можешь творить то, что тебе, то, что ты любишь, но не совсем то, что тебе нравится. Ну, не всегда то, что ты хочешь, скажем так. То есть, и да, то есть тебе приходится работать именно с людьми, которые, может быть, не разделяют твоих идей, но, тем не менее, от них зависит благополучие компании, так что с этим приходится мириться так или иначе. Well, so Rick, it's quite actually speaking about that, about creativity and this creative freedom and management. I guess it's quite interesting for me, and I guess I'm thinking, would you prove me right or wrong? And maybe you may you have a right not to answer, but this not a problem, but it's this point about lots and myriads of Space Marines figures and lots of Space Marines, but more new Space Marines and almost nothing for other factions. I guess was it the same situation in your times, or is it a product of a new time? Yeah, it's always tricky. What happens is something will sell well, and then there's a lot of pressure to make more of that thing, and you can get ridiculous situations if you take it to a logical extreme. For example, in many games you have, let's say Warhammer, you have an army standard bearer, but you only ever sell one army standard bearer for every army. So what would happen would be when the company got to a certain size and got very professional, the analysts would come in and say, you've sold 100 of these troopers, but you've only sold one of these standard bearers.
we have to delete the standard bearer from the range. And you go, but you can't delete the standard bearer because you need it for the game. And they go, no, we have to delete it because we only sell one in every 100. And that's the sort of problem you get with being logical and businesslike and not being driven by the hobby. And the Space Marines is like that. The reason Games Workshop are making more and more Space Marines is because they sell lots of Space Marines. So they know for every Space Marine they release, they will sell tens of thousands. Where if they go and make, I don't know, a Necron, any fantasy figure, they're only going to be selling a tenth of that or a hundredth of that. And in the end, they do a cost-benefit analysis, and if we put this much effort into making Space Marines, it generates this amount of money. And I'm afraid that's the calculation. And that's the reason why they moved to doing so many big kits, which I didn't like and opposed, which may be one reason why I'm not there anymore. But it's strange for me because we have so many Space Marines. We have you don't follow, so they have got much more Space Marines, and they become bigger, and they have stronger, and there are many of them, and different kinds of them. But what about who would they fight? And each other, or if we have only Space Marines, we have whom would they fight? And moreover, there are people who don't like actual Space Marines. They like Tyranids or they like Orcs, anything like that. And there are no renew. And those factions weren't renewed for centuries, actually. That's the trouble. That's strange, and I think I'm just asking: is it? You have just explained it, and is it a reason for everything? Was this a reason for you when you were in charge? When I was in charge more closely of the product range, I was trying to make sure that there were every army received regular updates. And in that 92-96 period, the end of the last century, when I was actually doing that very hands-on, I was running the studio, and pretty much deciding what we released. I tried to do them such that you had the odd thing coming out, the odd blister pack for every army every so often. So you had at least some releases for every army every year. And the sales companies didn't like it. They found that they didn't sell sufficiently. What they had to do was go, no, we need everything all in one big package, lots of things for one army, and then we'll push it. We'll really sell it hard, and that's the only way of doing it. And I thought from a hobby point of view that was terrible, but from a sales point of view, it did work, and I couldn't justify continuing to do little bits and pieces for every army when it wasn't possible to sell it. So the sales ended up, the way the sales pattern was driven ended up driving the marketing of the armies. I get it. Thank you. I'm afraid, and I call it the 1,000. It's a World War II analogy, but it's that 1,000 bomber raid idea. You send everything over at once and just blitz your target, and that's kind of what the sales guys do. They want everything at once in one package, and they can sell more that way. I get it. В общем, я его спросил по поводу как раз, о горячем мы заговорили, о менеджменте, о том, как он влияет на хобби, и спросил, вот как он относится к тому, что вот сейчас у нас очень много-много-много космодесантников всяких разных на все случаи жизни, вот, а другие фракции что-то не обновляются никак, и никак об этом, то есть, и плохо продаются, что ли, или как это вообще работает. Но он, да, все-таки хотел именно от него это услышать. Ну, он сказал то, что да, в принципе, подтвердил, что
Это невыгодно. Это невыгодно, да. То есть люди, которые именно занимаются продажами, им невыгодно продавать то, что, по их мнению, плохо продается. Потому что они выпустили партию, они делают анализ продаж, анализ выгоды. И видят, что если они сейчас вложат больше усилий в космодесантников, которые хорошо продались, они получат еще больше выгоды. То есть это продиктовано. А с кем там эти будут космодесантники сражаться, там, хоть друг с другом-то это по барабану. То есть они... главное продать эти коробочки. Вот. И это, в принципе, и не важно. Как он приводил пример со знаменосцем. Вот, допустим, вот у армии есть знаменосец, да, и без него она, плохо работает. И когда он делает армию со знаменосцем, он, закономерно делает коробку со знаменосцем. Вот. И потом приходит менеджер и говорит, так нельзя, убей его оттуда, потому что пусть докупит его отдельно, этого знаменосца. Он говорит, так нельзя, без него не играется. Он говорит, да мне... Вот, все, типа, ты там делай своих солдатиков, как бы, а как их продавать, я сам решу. Вот. И все, как он сказал, что да, то есть по продажам это, опять же, все дело в продажах, собственно, как мы всегда знали, но все-таки хотелось это услышать именно из первых рук. Да, когда он был во главе компании, когда он сам руководил именно процессом производства миниатюр, он старался, чтобы все армии проходили регулярное обновление. Вот. Но это было, опять же, невыгодно с точки зрения маркетинга, это плохо продавалось, потому что компании, которые занимались продажами, сказали, что это так не работает, давай-ка мы вот делаем стартер-паки, давай вот потом разделяем эти армии по кускам и продаем вот так вот. Так что, в принципе, все как мы любим. Well, thank you very much for it. I'm sorry if it was painful for you to speak about it. No, that's all right. I mean, as I say, I had a great time at Games Workshop, mostly even fighting some of these battles in terms of the product. I mean, you have to just accept that it was a business at the end of the day, and it was as I say, you have to pay the bills. There were at least 2 occasions when we nearly bankrupted the company by making product that didn't work. Warhammer being one famous example. We had... He loves it anyway. Well, he loves it anyway. В общем, да, он говорит то, что ему вполне себе нормально об этом говорить, потому что даже те войны за продукт, вот эти битвы, которые у них были с менеджерами, это все равно было здорово и интересно. Они даже один раз чуть ли не, все равно тебе нужно платить по счетам, всегда нужны деньги, вот. И они один раз даже чуть не обанкротились, когда выпустили горку-морку или когда, в принципе, когда выпускали какие-то продукты, которые не продаются, вот, так что... Сколько было души в горкоморке? Да, Rick, our friend, he just said that, but anyway, there was such a spirit in Gorka Morka. I know. I really enjoyed doing it, actually. Because I did the background. Thank you. I'll go to the next question. Okay. Влад? Да. Или кто там? Нет, следующий... Так, сейчас, секунду. Нет, следующий у Бубы его вопрос как раз. Точно, да. Про 5-ю и 6-ю редакцию. Ой, да. Когда мы Вархаммер фэнтези делали, был тот период, который закончился, на мой взгляд, на 5, когда было очень много юмора, мультяшный стиль, вот в основном все было очень много юмора, а потом резкий переход от 5 к 6. Армейки стали черно-белые, рисунки более такие серьезные, суровые. Стало остались. Чем обусловлен был вот такой вот резкий переход от стиля одного стиля к другому, веселого мультяшного в стиле, вот, не знаю, 80-90-х, к этому более современному. Okay, so Rick, our friend has a question about period between 5th and 6th editions of Warhammer Fantasy. It was such a great change of style and this ironic style and cartoonish actually a little bit. It had become less hilarious, less
funny and more serious, more strict, and I guess more stark in visual Yeah. point of view. So, was it what were the reasons of such change? That was very much the change from me being the lead designer on it to Thomas Pirnin being the lead design, and at the same time me stepping away from running the studio. So I wasn't directing what it is you know, I was in my mid-30s by then, so and as I was, I remember I was part of the management. I mean, I know I complained about management, but you know, I was part of it. So part of my stepping away from the actual design, and then from the actual day-to-day management of the teams, to take on a slightly more executive role, meant giving responsibility for some of these decisions to other people. And so I kind of, I say I trained, that'd be a bit unkind. I nurtured and helped these people. I mentored some of these people. And then once they'd got to a point where they were ready to take on the responsibility of looking after the Warhammer world and 40k for themselves, they did. And Thomas Pirnin took on Warhammer, and I think Andy Chambers took on 40k. But they both had a slightly different attitude to these things than me, whereas I was perhaps, if anything, a little bit, I don't know if they say too humorous, but I was quite happy for things to be funny or humorous as well as serious sometimes. You know, I could bounce between the two. You know, it didn't cause me any problems that the Orcs and the Goblins lived in a universe that was quite comic, whereas the Space Marines lived in a universe that was very serious. You know, it didn't worry me that they could be part of the same universe. But I think with Thomas and with Thomas, I should say, really, and Andy Chambers, they wanted things to be a bit more rational, consistent. And at the time, I think there was a feeling, not from me, but in general within the company, that orcs shouldn't be funny; they should be serious monsters, for example. And I think that's what happened. It's just me stepping away and those guys stepping in, and the spirit of the times within the company being a little darker. You know, if you look at Gorka Morka, there's a lot of humour in that. That's because I wrote it. I didn't do the rules for it. I passed those to someone else. But I wrote the background for it, and it's just full of references to all things which are just blatantly comic. And again, a lot of it is rooted in that classic British class war of the 1970s. But by the time that, is it 2000 edition of Warhammer came out, which would be the 6th edition? Yeah. Perhaps. Yeah. So it's I think things have just changed. It was the mood of the times. I get it. Thank you, I'll translate it. Ну, в общем, на самом деле, очень много сказал, что можно уместить в несколько предложений. В первую очередь, это был как раз тот момент, когда он потихоньку начал отходить от дел, ну, то есть не совсем от дел, а вот от реального управления компанией и вот вложения самого себя в дизайн и в продвижение мира, и наоборот туда стали приходить другие люди, в частности Энди Чемберс, вот, с которым мы уже разговаривали, еще другие люди, которые как раз наоборот хотели, чтобы все было чуть более рациональным, чуть более строгим, более серьезным. Вот, ну, в противовес Рику Присли, который, видимо, хотел наоборот. Вот, он как раз, ну, собственно, по нему видно, потому что он написал Горку Морку, в которой было очень много веселья, очень много приколов. Да, ему это очень, ну, нравилось, то есть его настроение можно проследить. Плюс в самой компании настроение были довольно мрачные в тот момент. Так что в целом, если обобщить, то это было просто время такое. То есть он со своим юмором немножечко отходил на второй план, а больше людей, которые были на серьезных щах, извините, то есть более серьезные люди, они как раз вступали в дело. Вот, и плюс Рику Присли, это было где-то ему 30-е годы, ну, то есть между
его, то есть 25, получается, 30s, то есть 30, где-то там 25-26, в общем, ему было, и ему это как раз было... Он уже потихонечку начинал как от подросткового угара отходить, и у него не возникало проблем с тем, чтобы балансировать между юмором и серьезностью. То есть раньше он как раз только на юмор напирал, и на всякие такие вот веселые мультяшные вещи. А он стал, видимо, немножко остепенился. Вот. У него не возникало проблем с тем, чтобы балансировать орков, в которых по-прежнему много веселья и было с космодесантниками, которые как раз максимально строгие, суровые и жесткие. Вот. А Энди Чемберс, например, хотел, чтобы все было более серьезно. Он не хотел, чтобы орки были смешные, он хотел, чтобы они, наоборот, были жестокими, мощными монстрами. Вот. Но у Так него что... не получилось. Ну, да, не получилось. Вот. И да, то есть это было, собственно, ветер перемен, скажем так, такой. Как раз вот эта редакция попала на ветер перемен в самой компании. Thank you very much, and we'll go next. Вот. Так, насколько сильно привязывали игровые механики с лором? Rick, was it? I guess it wasn't a priority, but anyway, how did you like and how strong did you like to intertwine game mechanics and game design and rules with your background of your miniatures you play? Yeah, I mean, I think games, it tends to be, it works both. It's interesting, isn't it? Because people often ask me whether the miniatures inspire the games design, or whether the games design inspires the miniatures. And very often, when you're dealing with the core mechanics of the game, the very first stage of creating a game, it can be either. It can be either. And I've designed games, I've written games in the past where the inspiration is the idea, the mechanical idea, in particular War Master. When the idea for War Master, for example, came from visiting I think it was the Gettysburg Battlefield Museum in America, where they had a big model display of the entire battlefield at a very large scale. There weren't toy soldiers on it, but it was the battlefield modelled all in front of you, and it just gave me that. I thought, wouldn't it be great if you could actually create a game that had that scope, that large scope to it, and that necessitates very small miniatures. So Warmaster is a good example of a game where the idea really leads to everything else. But in other cases, and often with Games Workshop, it was very much the miniatures suggest the rules. And when Richard Halliwell and I wrote the first Warhammer, Brian Ansell briefed it, but it had to provide rules for all the models we made at the time, and that was the brief. We have to be able to facilitate people playing war games with the toy soldier collection they already have, and which they've probably collected for playing role-playing games. So 1 miniature, 2 miniatures, a few, maybe a dozen, and that dictated the way the mechanics were put together. So yeah, it can go either way, is my answer. If that is an answer, you have to reflect the models in the mechanics. And I would say the bigger the model, the more you have to reflect what it looks like. If you can see something on the model, you have to reflect that difference. But at the same time, sometimes the idea for a game just comes from out of the ether. You get an idea, a mechanical idea. Wouldn't it be great if it worked this way? Oh yeah. And I think that's it. That's the answer. Thank you. В общем, он сказал, что в целом, он говорит, что люди часто спрашивают его, вдохновляются ли миниатюрки их правилами, или наоборот, они пишут правила, вдохновляясь миниатюрками. Он говорит, что в целом он отвечает следующим образом, ну и в частности дает ответ на наш вопрос, что
Да, это в обе стороны работает. То есть это бывает абсолютно по-разному и часто в обе стороны. То есть, например, я так понимаю, Warlord — это Wargame, да, его был? Да. Нет, Да. это фирма. Ну, Warlord. Ну, ой, господи. Да. Ну, не важно. Ну, В общем, но он говорит то, что идея вот как раз Вармастер, извините. Вармастер — это Wargame был? Wargame был, да? да, Wargame, да. Ну, в общем, да, Вармастер, вот как раз Вармастер, они ну, вот он как раз был вдохновлен тем, что они съездили в Америку, в Гетесберг, это был военно-исторический музей, так понимаю, ну и сейчас, наверное, есть. Вот, и где была как раз диспозиция с миниатюрками, которые изображали какие-то исторические события, они на них посмотрели и говорят, он клёвый, типа, а может, вот было бы круто сделать игру, в которой ими можно играть и передвигать их, и у них были бы какие-то правила, то есть, да, это было вдохновение от музейной экспозиции, например. Вот. Когда они работают над дизайном миниатюры, они чаще всего думают о том, какие у нее будут правила и как она будет вести себя на столе. И им нужно было написать правила для всех миниатюр, которые у них есть, чтобы люди могли играть теми миниатюрами, которые у них уже куплены при этом. Вот. Плюс к этому они уже разрабатывали ролевые игры, в которых участвуют, ролевые игры, в которых участвует одна миниатюрка, две миниатюрки, там, может, десяток. Вот. И для них на всех... Vlad, he'll come back. Да, люди над этим работают, люди над этим стараются что-то делать, и для этого всего нужны правила. Вот. Но, опять же, бывает и наоборот, то есть бывает, что они думают, вот было бы круто, если бы модель могла делать вот это, или вот она могла бы делать вот это, и из этого уже исходит ее дизайн. Вот. Но и наоборот, то есть, когда мы смотрим на какую-то модель и видим, что у нее что-то есть, значит, что этим она может пользоваться, и у нее есть правила, которые это отражают. Короче говоря, это творческая суетятивная ситуация. Ситуативная ситуация. Просто было раньше придумал. Well, we got your point, Rick, so it's great. So it's both design and game design, actually. And they are linked, and they work in both ways. Yeah, they work both ways. It's sometimes one takes priority and sometimes the other, depending on what you want to achieve as a games designer. And some games have a very strong mechanic, and you want to subvert everything to that mechanic because that's what the game's about. But in other cases, especially when you're dealing with role-playing games or individual skirmish games, you want the individual miniatures to have integrity, to have a character of their own, and the rules need to reflect that. Thank you. В общем, он говорит, что да, это работает в обе стороны, и что иногда он, допустим, сам себя, как он сказал, назвал очень строгий, как это назвать-то, то есть следователь правилам, что-то в этом роде. То есть иногда нужно именно, чтобы миниатюрка подчинялась именно строгим правилам, потому что, собственно, игра про это, про следование правилам и победу об этом. Но иногда, когда вы играете не в масштабный Wargame, а в какой-нибудь скирмиш, там та же Некромунда или Kill Team, мы их знаем, мы в ФБ они наверняка и были, и есть сейчас. Да, вот. И там нужно, чтобы... Или ролевка. И нужно, чтобы миниатюрка отражала имела какой-то характер, чтобы она имела какую-то особенность, чтобы она имела какой-то вот дух, чтобы можно было им отобразить какого-то персонажа на столе. Вот. И, собственно, это, кстати, здорово. Вот. И поэтому как раз уже иногда нужно потанцевать от этого. То есть, опять же, это... Иногда что-то из этого работает. Процесс. Да, то есть, да, обычный творческий процесс, синусоида такая. Да. Понятно. Thank you very much. Right, good hand movements there. What? Good hand movements there. Yeah. Yep. It's just easier for me to gesture and to show it with my hand. Yeah, I understand. Влад? Так, 10 мы пропускаем, но логично, потому что как бы... Можно, знаешь, его заменить на это. Понятно, он не участвовал, когда делали Шторм Хаоса, я вернусь к нему. Хаос, все остальное не имеет значения. Вот он его не делал, но как игрок за орков и гоблинов. Он следил за сюжетом Шторма Хаоса. Понравилось ему, когда Григор выбил дерьмо из Архаона?
Так, окей, Rick, he is asking, well, our friend, he is asking you as a Orc fan, a question from Orc fan to Orc player, actually. So he is interested. He says that he knows that you haven't followed it, and you are. Нет, тогда мы Yeah, you are just you are aside of you are getting aside from actual being in charge and Нет, тогда еще он работал. Это было давно. я знаю, я понял. Well, he is asking, have you followed Storm of Chaos episode as a orc player, as a player for orcs, and just as player? No, John, I've not followed it at all. So I'm sorry, I'm going to let you down there. you need to talk to someone who's a little bit more recently involved than me. Yeah, no, I can't help you on that one, I'm afraid. In fact, I've not played Warhammer or Warhammer 40k, not certainly since I've left, but probably for about 10 years before. I stepped away from it. So, yeah. Ну, в общем, нет, он не следил, потому что, да, это не в его была тема. Да, я немного зайду по-другому. Может быть, видели ли вы Total War Warhammer? У нас компьютерную игру. Vlad is asking, have you ever seen the Total War Warhammer computer game? Yeah. Let me think. No, I have played Rome Total War, so I know what the Total War franchise is, but I can't play computer games. I get motion sick. So if I were to play it's certainly anything that's got a point of view, like an online role-playing game, something like that. But even strategy games, the screen movement makes me sick. So I don't play them. I got it. Ну, в общем, он знает, в принципе, про Total War, в принципе, про серию Total War, но он не может играть в компьютерные игры. У него, я так не знаю, как это на русском называется, motion sick, то есть это ему плохо становится от мельтешения экрана. Ну, понятно. Вот, то есть, да, то есть ему, да, то есть поэтому, в принципе, он играть в компьютер не может, и тяжело ему смотреть, в принципе. Вот так. Thank you for that. Yeah, that's all right. No, in fact, I get motion sickness very badly on most forms of transport, including aircraft and planes. It's one of the reasons that my job involved traveling quite a bit at one point. And it's one of the reasons why I was so bad at it. I'd go to America and then spend days being ill because of the motion sickness. And so in the end, I had to stop doing it. I've been very ill in any number of airports all over the world. It's quite exciting. It's quite inconvenient. Oh, yeah, certainly is. Yeah. В общем, но он говорит то, что это motion sickness, у него вот эта болезнь движения, она у него, это понимаете, что-то типа морской болезни, потому что ему становится плохо от любого движения, в том числе от езды на самолете, на полетов на самолете, езды на автомобиле, и он после этого ему становится дурно, и вот это как раз ему очень не нравилось в его работе, потому что ему приходилось летать в Америку, и он после этого днями, неделями болел, вот, от перелетов, от всех, так что я только могу представить, насколько это неудобно так жить. Нафиг так жить. Я не могу представить, как вообще от всего, чтобы укачивать. Да. Well, we got your point. Thank you for that. And our condolences. Случайно вскрылись, да, что-то. It's not very relevant, really, but you ask about computer games, and that's why I don't play them. And I got it. Влад или кто дальше? Влад. Так, 11-й, да? Да. Вы много всего... Снова отойду. Давай. Вы много... Я ничего про него не знаю. Давай, Влад. Вы много всего придумали в 40К. Какие из ваших идей вы считаете самыми важными
из того, что вы придумали? Что осталось и продолжает повторяться в сеттинге? Или что-то за 30 лет подзабылось? Rick, you have invented so much for 40K. Actually, you invented 40K. And how many of those ideas you put into 40K universe you think the most important? And yeah. Okay, let's stop here. Yeah, the most. I think really creative. One of the reasons I created the 40K universe the way I did was because, having created the Warhammer world, I realised you needed a background that would allow anyone to fight anyone credibly within the backstory, and something that could be expanded indefinitely. So I sort of created a world where the prime thing that's going on in that world, the most important thing that's going on in the 40K universe, is warfare, because that's what we wanted to write games about. So it facilitates that, and I think that's the most important thing. I mean, I know it sounds very obvious, but it's a universe that is at war, so it facilitates a war game and the creation of armies and everything that follows from that. Whereas the Warhammer world was conceived more as a fantasy background. So it has a civilian aspect, and it has places which are far distant from other places. So Lustria is on one continent, Bretonia is on another. And how do you justify the two fighting? I never worried about it, but people started to worry about it. So in the end, it became a problem. Okay, let me translate this part. Sure, yeah. Ну, в общем, по поводу сороковника, начало, сейчас начинаем, что он вообще создал Warhammer 40 тысяч, исходя из того, что, создавая Warhammer World, ну, фэнтези, он исходил из того, что нужен мир, в котором все будут воевать со всеми, невзирая на бэкграунд, потому что ему нужен был бэкграунд, который включал бы войну всех со всеми, независимо ни от чего. И независимо от того, какие у них там были внутренние разногласия или какие-то, или наоборот, союзы. Вот. И, ну, и разумеется, с наметкой на расширение, на дальнейшее расширение в разные стороны, да, а на Fantasy Battles, в частности, Warhammer World, это было очень сложно сделать, потому что все живут на одном континенте, вот, на одной планете, у них есть гражданские, у них есть там деревни, у них есть вот это все, да, в 40 это тоже есть, но это не так очевидно, вот, у них, да, и очень сложно обосновать то, что там все постоянно воюют на одном континенте, на одной планете. Вот. А в Warhammer 40 тысяч, как мы знаем, все строится вокруг битв, вокруг войн, вокруг того, что кто-то собирает армии, идет войной на кого-то, и это никого не смущает. На самом деле, Рика Присли и в фэнтези это не смущало, потому что ему и так было норм. Вот. Но людей это стало беспокоить, и он стал предпринимать меры. So, Rick, and we go. So, I'm ready. I'm all ears. Okay, sorry, where are we? Yes, yeah, we are. You weren't worried about fantasy battles reasons to fight, but okay, yeah, no. people were, and you started to think about something else. I mean that is the primary thing that's important about it. I think the other one is to create that sort of sense of it's like a universe that can't work. You know, in the end, it has to be doomed. That sense of fighting against impossible odds that you can't possibly win, but you still have to fight. I think that's a characteristic of that universe. It's and it comes across in and people call it grimdark, don't they? Ultimate despair. Yeah, ultimate despair. It's like there's no hope, but you still have to fight. I guess I saw, in case it was a primary idea of this universe. As a character of the universe, not the game per se, but of the nature of the universe. It's going to be dark. So yes, and in this case, I guess you are fortunate not to follow Warhammer 40K anymore.
Why has it become less dark? Has it become cheery? Has it become a cheery, happy place? It's getting to be, because we have one of Primarchs resurrected, and everything's getting better, and we have new stronger and tougher Space Marines, and all of the Xenos and Demons, they just flee, and we have new Crusades. So, where's the joy in that, eh? You're much better off when you know you're doomed. At least you know where you are when you're doomed. and Emperor and the new tendency is the Emperor saves everyone who believes in him. So He believes in him. Yeah. I always considered the Emperor to be one of these sort of, is he real or is he actually dead? Is he actually nothing? And the whole construct of the Imperium is based upon this. It is in some sense a reflection on a real religion, but you know, it's like, is this guy actually real, or is it just the fact that people want him to be real that makes everyone behave in a certain way? So you have all these social constructs which exist only because people believe something, not because it's actually real. And now we know he is alive. It's well, you have to not know. That's the whole point in the universe. We know. You see why I don't look. You see why I don't look. That's the whole point in the universe. You don't know, and you can't know. He's yes. So yeah, but he's now alive, and he's a cheery chap. It's yes. It's there is there is a new great crusade, and we all have hope, and it's okay. But galaxy is separated in two by the chaos, by the warp storm. But anyway, it's okay. Now, awesome. You see, the thing about I'd say grimdark and having no hope, but then I flipped that and went. And started to make a joke of it. So people were doing things which were stupid, which didn't make any sense. Like I think in one little bit of text, this is going to be a lot for you to translate, isn't it, Alex? I'll translate. Thank you for that. В общем, блин, я, по-моему, человеку жизнь сломал. Ну ладно. Блин. В общем, ладно, окей. Он сказал, что, в общем, он создавал Вархаммер с целью, сороковник. И основной ключевой идеей того, что там, геймдарк, как мы знаем, нет надежды. То есть все очень плохо. Это идея концепции вселенной, которая обречена заранее. У тебя микрофон пропадает. В общем, это концепция идеи, концепция в том, что вселенная обречена, и надежды нет, но мы должны сражаться. Вот, потому что мы должны сражаться, потому что иначе совсем все будет потеряно, и все. Мы должны прожить еще один день, и это была основная идея. Ну, в общем, я тут сказал, что в таком случае очень хорошо, что вы не следите за Вархаммером сейчас, потому что у нас тут Паймарх воскрес и космодесантники новые, и все. Да, вот он говорит, что вот вы понимаете, почему я за ним не слежу? Потому что в чем веселье тогда? Что в этом хорошего тогда? В чем что клевого тогда в этом? В чем интерес тогда? В общем, император, типа, то есть жив. Мы точно знаем, что он жив, потому что он разговаривал с Гелиманом. Кстати... Да, я закончу. Вот, что, да, он говорит тогда, но он строил изначально концепцию того, что император вроде как жив, а вроде как нет. То есть мы не должны были знать, что он жив или он мертв. Мы должны были гадать, и мы должны были предполагать и надеяться, что он жив. И это, в принципе, был имперская вера, это была, это был социальный конструкт, то есть, который строится на том, что император типа жив. Но у нас есть пруфы того, что он мертв. И мы не знаем, так ли это на самом деле. И вот в этом как раз, на этом строилось. Да, все строилось. Вот. На трупе на троне. Да, труп на троне. Вот. Так, да, он как раз говорит, что геймдарк, да, то есть все строилось на геймдарке, и то, что нет надежды, и есть только война. So, I have translated Rick. Yeah. To me, the 40k universe was always a universe where things didn't quite work. They only worked by that belief and by that system. And the example I was about to describe was, imagine deep in the bowels of the imperial palace, there's
there's a department whose sole responsibility is to maintain the lights in the corridors. And the problem here is that the light bulbs have long since all ceased to work. And the job of replacing the light bulbs is hereditary. It's passed from father to son, generations. But many years ago, they ran out of light bulbs. So instead, what they do is they go around painting the light bulbs white, because that's as close as they can get. But that's what they do, because that's the way the universe works. So they start doing mad, irrelevant things to perpetrate something which they've forgotten what the meaning of it was. Does that make any kind of sense? I'll translate it and we'll continue. It's like the habit. It's a habit of doing things that has ceased to mean anything. Tradition. It's a ritual, actually. Yeah, but this become comic. It's absurd. In fact, it translates to it's absurd. Yes, I'll translate it. Ну, в общем, он говорит то, что изначально, Warhammer, собственно, строился на идее того, что там, в принципе, не все работает, как должно работать, и как оно, в принципе, может работать. То есть, и как он говорит, когда его спрашивают, он обычно приводит такой пример, что вот представьте себе глубокие подземелья под имперским дворцом. И там горят лампочки, освещение. И есть люди, которые отвечают за лампочки, за то, чтобы их менять. И они делают это уже многими поколениями, сотнями поколений. И лампочки перегорели, а лампочек больше нет. Кончились лампочки. И эти люди начинают ходить и просто красить лампочки в белый. Не потому что в этом какой-то есть смысл, а потому что они так привыкли, потому что это традиция. Лампочки должны быть белыми. Они должны выглядеть именно так. И это ритуал, это традиция, это то, собственно, Warhammer как есть. То есть мы не знаем, зачем мы это делаем. То есть мы уже давно забыли, что эти лампочки должны светить. Но мы знаем, что так делал мой отец, так делал мой дед, так делали мои предки, и так я буду делать. Красить лампочки в белый цвет, и никто даже не вспомнит, что когда-то они на самом деле светиться должны были. Вот. И в этом как бы вся суть Warhammer. То есть, как мы знаем, и Adeptus Mechanicus, и все остальное, что вот они делают вещи, которые не потому, что они понимают, что они делают, а потому что так и заведено. So, Rick, you've just reminded me about Adeptus Mechanicus. Actually, they're making their machines and their tanks and all of those things, not actually understanding what do they do. They just do because their ancestors did so. Yeah, the ancestors of their ancestors did so. Well, in the 1960s, when I was a boy, we had a black and white television in the corner of the room, and these had little fuses in it. And when the fuses went, the telly didn't work, so my father would wrap a piece of silver paper around the fuse, little tin foil, and put it back in, and it would work again. And my father didn't know what he was doing, but of course he was just bypassing the little fuse. But that was what you did. And when the telly started to flicker, you hit it. You hit it on top, and it would suddenly steady. My grandfather did the same thing with his television TV set. Well, my doing Adeptus Mechanicus was how they approached everything. It was we tried this in the past, so it works. Just hit it so. And I think I wrote a piece in the original 40k book where the Adeptus Mechanicus makes lots of chants, and he goes chant, 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 bless this, bless that, and then he presses the on button. And he's got no concept of the fact that he only has to press the on button. He does everything else as well. And it's a bit like these primitive tribes in Borneo or some far-flung place where they do all the witchcraft and take 2 aspirins. And it's the aspirins that help the headache, but they still do all the witchcraft and everything, the chants and the prayers. I get it. It's just a quick witchcraft. Okay, I get it. Thank you. В общем, он говорит, что когда он был мальчиком в 1960-х годах, у них был черно-белый телевизор, который стоял в углу комнаты, и в нем торчали предохранители, такие посеребренные.
Вот, и когда телевизор переставал работать, его отец вставлял там серебряную какую-то пластиночку, в общем, он подкручивал предохранитель. А когда шла рябь, он стучал по телевизору сверху. Он не знал, зачем он это делает. Он не знал, что там в телевизоре, он не знал, что меняется в телевизоре от этого. Он просто так делал, потому что так работает. И все. И точно вот это, собственно, как раз одно из, почему, собственно, вдохновление к Adeptus Mechanicus и все остальное. То есть, когда он прописывал Adeptus Mechanicus, когда он припоминает, что когда он писал, что у них очень много было молебнов и благословений, собственно, так сейчас есть, ничего не изменилось с тех пор. Там туда-сюда, Господу помолимся, вот, in nomine Patri, in Filii, in Spiritus Sancti, Amen, машину you should work. В общем, да, машина должна заработать. И то же самое, собственно, как его папа, который лупил по телевизору кулаком. Как знаешь, что мне напомнило? Да. Вот эти племена африканские, которые поклоняются каргокульт, которые поклоняются самолетам и просто повторяют все действия, которые производят самолет при посадке, не понимая, как это работает. Да. Но он, кстати, про это и сказал, то, что для них, по сути, это в некотором роде колдовство, то есть, как он сказал, то есть, как он про племена, и он про племена тоже упомянул, что это, по сути, для Механикус это колдовство, и они не знают почему, просто вот так вот должно быть, и так это работает, и слава Господу машине, что оно так работает. Вот, и в этом вся суть, собственно, Вархаммера заключается. Мы не знаем как, но это должно работать, и, ну, то есть, такой самообман получается небольшой. Well, thank you, Rick. I got it. That's all right. Alex, I'm going to have to go in a moment, so do you want to do a closing question? You have to go, and we have... Yeah, it's about 6 o'clock my time, and so I... Okay, if you don't mind, we'll make our last question and conclusion. Yeah. So, okay, в общем, ему надо бежать, и давайте последний вопрос. Давай 12 зададим про русский след. Задавай. Давай задавай. А он, собственно, на все остальное уже отвечал. Да. Русский след в Вархаммере. Как мы знаем, в обеих вселенных Вархаммер есть фракции с отсылкой на Россию. Вострианские первенцы, вальхальцы, Кисли. Можете рассказать про историю создания данных образов? Well, so I guess you got it, so, Rick. Well, anyway, Russian hand in Warhammer. So we know that in both Warhammer universes there are some factions reflecting Russia. It's like Kislev, it's Austrian Firstborn, Valhallan Ice Warriors, and someone else, I guess. So, well, would you mind telling us about maybe you remember this? How did you create them, and what was in your mind when you did it? Well, when we created the Warhammer world, it was very much a facsimile of Europe because we made historical models at the time. So I had to find a place to put all the Vikings. So there's a Scandinavia, which we called Norska. Norska was actually a brand of deodorant, but it's also North and Norska, and it kind of works. And Britannia is kind of vaguely medieval France and so on, and the Empire is vaguely medieval Germany. And we placed Kislev as a sort of analogy to the Grand Duchy of I know it's Kiev really, or Moscow. It's probably, in our confused minds, it's probably everything from Poland to Russia. You know, from the perspective of us in Britain, that could be assimilated into one idea. So you have the Kislevite Winged Hussars, which are a parallel to the Polish Winged Hussars, but the broad character of that was based on it's kind of like Renaissance Muscovy. And we were also historical war gamers, so some of us were playing Renaissance war games using Mongols, Muscovites, and Poles. So we had a familiarity with that culture from a wargaming point of view, and that all got put together into Kislev. Mm-hmm. What about, I'll translate it in about 40k just. Ну, в общем, делая ФБ, Warhammer World, они опирались, разумеется, на... Это было факсимиле, по сути, обычной нашей живой
Европы, и где империя — это Германия, средневековая Германия, где Бритония — средневековая Франция, Норская — Скандинавы. Вот, и, соответственно, Кислев и все вот такие народы они поместили туда, где, по идее, должна находиться Россия, Москва, Киев, Польша. В общем, все от Польши до Москвы, до России, это вот они собирательный образ такой. В основном продиктованы тем, что они делали раньше и обычно исторические миниатюры, им нужно было как-то вот соответствовать, чтобы сохранять вот похожесть миниатюр из старых чтобы они со старыми миниатюрами могли, прикладывая минимум усилий и минимум изменений, могли уже их перенести в фэнтези и все остальное. То есть, да, калька, как мы видим, это довольно-таки до АОСа было довольно очевидно, что с чего скопирован. Там даже... В этом был свой шарм. Да. В этом был... And what about 40k? About the Valhallans? About, I guess, a commissar is it a Soviet commissar? Yeah, that was something somebody else invented, the commissar, and it came in, and I remember having to write it up and everything. The Van Hallen's really, yes, based on Soviet World War II. Chenkov. Karamazov, Inquisitor Karamazov. Of course, the names all mean, when we do foreign-sounding names, those names resonate in English as Russian or German or French. But when I've spoken to people, because at the time we had no idea we were going to be selling to people who were Russian, German or French. And when I subsequently meet people, they explain to me, you know, in Warhammer, the Emperor Karl Franz, that's like, it doesn't work at all. Apparently it's a silly name. But to us in England, Karl Franz sounds good. And similarly, Van Halen or whatever, they all work in English. I don't know if they work in Russian or not. And some of the Bretonians, again, some of the names just sound absurd in French. And they have to retranslate them. In fact, I wrote one, they said, and I thought it just sounded a cool name, but it was later explained to me that this was a deviant sexual practice that I won't describe for you. But I had no idea. I just put some words together. And that's, I get it. You just don't know. But these, the 40k ones, they were inspired by Soviet era, the Battle of Stalingrad. I mean, we're all, I mean, you spoke to Andy Chambers, you know, we're all World War II gamers and we're interested in World War II history. Some of our fathers, grandfathers, uncles all fought in the war. You know, so we grew up with it. You know, to a great extent, the modern generation of youngsters, they don't have that same resonance. But, you know, I was only born 14 years after World War II ended. It was still a big deal. So we're all very familiar with it. And again, we just recreated that idea of the of that image, if you like, of the Soviet soldier in the winter gear with the hats and the. Yeah. It's a very distinctive image. We just thought we'll use that image. I get it. В общем, по поводу вальхальцев он говорит, ну, собственно, да, им нужно был узнаваемый образ, ну, в частности, комиссара, то есть им нужен был узнаваемый образ советского солдата, потому что, тогда, плюс еще имена, вот как раз и про Карамазова мы сказали, что как раз имена, потому что некоторые, им нужны были, они использовали те русские имена, которые очень хорошо звучат на английском, потому что бывает так, что какое-нибудь имя русское, будь то русское, французское или немецкое, оно на английском звучит совершенно по-идиотски или неприлично, поэтому им приходилось как-то переименовывать. Вот. А по поводу вальхальцев такая тема, что им нужно было отобразить нечто от Великой Отечественной войны, а поскольку тогда еще, конечно, уже довольно-таки много времени прошло, но тем не менее у игроков, как и у старых, и взрослых, и юных, у кого-то отцы сражались во Второй мировой, у кого-то там кто-то сам сражался, может быть. Вот. И да, у молодых людей, конечно, такого пиетета к той трагедии не было, но тем не менее им нужно было как-то это отобразить, как-то это показать, и они вот выбрали такой собирательный образ советского солдата, вот ушанки, среди ледяных пустошей, который, собственно, как раз отсылал бы к этой
к этой трагедии. И странно, что он не выбрал английских солдат. Ладно, okay. Rick, again, thank you for answering. You just mentioned about these words which sound silly in English, but they are good in other language. What would you mind naming some word in Russian maybe or in other language which sounds silly in English? I can't think of anything that would sound silly in English. Most German just sounds as if you're just being offensive. You know, Gott in Himmel sort of thing. They're just very snappy. My brother actually lives in Germany, and his children are brought up in the German education system. So ironically, none of them speak English very well. You know, they speak German properly. And I do find most German sounds quite snappy. But I can't really think of anything that has that sort of. It's names mostly. It's when you invent a name. I guess just why yes, just you said about it. I just remembered it was a world or planet called Perdita, which is a forgotten one. I guess it is translated into English. Is it Perdita? Perdita. Yeah. So I'll explain because it's in Russian. It's quite similar to the word naming fertin. I think that's from a Latin root. So it's quite confusing to speak with your friends about such things, and you name this planet, and it's okay in English, but you name it in Russian, and everything gets laughing because it's okay. Yes, because it's so silly. Yeah, that's what happened with me in the French word. Thank you very much. Anyway. Oh my God, you can't do that. Yeah. All right. I'll get off, but thank you very much for yes, we'll make a me. conclusion. Yes, we'll make a conclusion. If you don't mind, just a minute, we'll make a conclusion in Russian and in English. Okay. Just a minute. Влад, давай исключение. Ну вот у нас закончилось очень интересное интервью, мы узнали много всего нового, и сейчас, чтобы освободить наконец нашего гостя, думаю, мы с ним попрощаемся. Бубу, есть что сказать? От всего моего сердца и всех, кто здесь, я как один орочий игрок другому. I'll translate. Yes, you didn't need to translate. You don't need to translate. I don't need that translation. It's international word. I said that we are quite honored to see you here, to speak with you. It was a great conversation. It was great to speak with you here. We had a nice chat, and we just need you to. We don't need, but we wish to have some farewell words from you. It's our tradition to give a farewell word to our guests. And before you have it, I'll just want you to know that nevertheless, no matter the cost, Warhammer lives, and Warhammer fans lives, and your legacy, it lives actually. And in Russia, your creation has a great community and multiple fans. And we in Russia, we a little bit live in Warhammer, just a little bit. The West former empire, anyway. So we just find quite more. We just find something ours in your game and in your universe you have created, the both universes you have created, and all of those games, we love to play them, we love to speak about them, we love to remember, and you will never be forgotten, because Warhammer will never be forgotten. So just if you have, in case you have farewell words for your Russian fans, you're welcome.
Can I just say how very touched I am and very honoured to have been invited. I mean, Warhammer at the end of the day is bigger than any one person, and it's bigger than me. I'm very proud to have created it, but I'm very humble faced with how enthusiastic and how dedicated people are to what is the fictional game and universe. So thank you everybody. Говорит, что спасибо большое. На самом деле он Вархаммер, как он сказал уже, Вархаммер это намного больше, чем он один. И тем не менее он очень тронут, очень смущен и очень рад тем, что мы к нему так относимся, и что у него есть, что Вархаммер живет, и тем не менее он даже немножко удивлен тому, что люди являются настолько ярыми приверженцами того, что является игрой фантастической. Вот. Но, тем не менее, он очень сильно нас всех благодарит, так что, наверное, мы будем прощаться. So, take care, Rick Priestley. It was great honor to have you here. I guess it wasn't the last. I hope it wasn't the last meeting. So, no, it's lovely to meet you all. Lovely to meet you all. Cheerio. Cheers. Take care. Goodbye. Goodbye, sir. Bye. I now have to work out how to actually turn this off. Right. Может, ты его удалишь как-то, а то как неловко. Он просто все еще здесь, просто отключился. Так он все равно нас не понимает. Ну ладно, тогда давай. Ну как тебе? Да шикарно чего. Да интересно было. Идеально, ну да, это офигенно. Очень здорово, мне очень понравилось, очень круто. Великолепно, то есть мужик здоровский, такой прям мощный такой дед. Очень круто поговорили, очень интересно, очень много чего узнали нового, очень много интересного. Это про ФБ, правда, больше говорили, чем про Сороковник, но это видимо, больше фанат ФБ, потому что он создал изначально ФБ, а Сороковник такой, знаешь, это как... Ну, типа того-то, да. Ну, да. Вот. Было очень интересно, было очень здорово, да. Было очень печально узнать, что, о причинах его ухода и о том, как все к этому пришло. Очень было бы интересно. Теперь можно только гадать, каким был бы Вархаммер, если бы он не ушел. Ну, мы имеем, что имеем, и тем не менее, как он сам сказал, это вселенная больше, чем он сам. И у нас теперь есть то, что осталось, и мы можем с этим что-то делать, с этим работать, как-то этим увлекаться. Это очень здорово, и можно только выразить бесконечную благодарность человеку, которому пришла, в принципе, в голову эта идея, который стал ее развивать, который был в основе всего, который заложил первый камень. Я лично ему очень благодарен. Конечно. Да, в принципе, мне кажется, все фанаты Вахи должны понимать, что какой вклад внес Рик Присли в облик в той Вахе, которая сейчас, пусть она и немного изменилась, и стала такой, знаешь, это раньше было Grimdark No Hope, а сейчас Grimdark немного Hope. Немного побольше Hope. Да, сейчас гораздо ее стало гораздо больше, и да, в общем, он расстроен. Я немножко занялся терзанием, потерзал Вархаммера. Да, это было самое высокопоставленное терзание в моей жизни. Пока что. А что он в конце своей сказал? О чем? Там какой-то то ли в последнем вопросе. Ты сказал, да, про этих правострои-то. Правострой не говорил, кстати? Правострой нет, только про Вальхальц. Вот русский след. Да. Ну, кстати, вот что интересно, автор-то как бы фанатеет по историчке. Да. То есть, и в этом видно, почему у нас, например, вот и ФБ такое, связь культур разных, и 40К, разные полки тоже там. Да. Тут, конечно, очень противоречиво все получается, потому что, как мы слышали, Рик Присли топил за баланс, то есть как давление всех фракций, но
это не создавало продажи нужные. Вот. Да и, в принципе, мы знаем, что, например, если судить по старой литературе, ну, там про хауситов было много книг, например, там даже трилогия Ночников в это время, трилогия Несущих Слова, там, ну, орков, кстати, вот не помню книг старых, были ли про орков, но как бы Космодесант и Хаос, они как-то так немного примерно равнялись. Плюс там еще Инквизиторы был, The Horn был. Ну, такой интересный, в общем, момент был в этом именно. Вот. А сейчас, ну, видно, как у нас сейчас идет все, то есть у нас упор на Космодесант идет, как основная продающая сила Вархаммера. Идет развитие сюжета. В этом есть минусы, в этом есть плюсы. То есть, например, для фанатов в Космодесанта, наверное, лучше времени в принципе не было в Вархаммере. Потому что все... Да. То есть, потому что вот раньше у нас что было? У нас было храмовники черные, типа Блады, темные ангелы, там космоволки. Теперь у нас все под ваниль подогнали немного. То есть у нас есть и примарисы, которые могут... Любой орден может сделать из примарисов. И Бладов, и Дарков. Вот, как бы... Но в этом и проблема. Ты сам сказал, что в клубах играют космодесантники против космодесантников по итогу, как бы... У каждого подхода есть свои проблемы, плюсы и минусы. Мы как бы не считаем, что... Ну, я лично не считаю, что, например, его подход был прям идеальный. Да, ну потому что, да, возможно, действительно он в чем-то ошибался, в том смысле, что не могло, этот геймдарк, который он задумал, он не мог тянуться бесконечно, потому что, да, то есть люди не могут без надежды постоянно, то есть нужны какие-то эмоции, лучше работают на контрасте, и лучше получить какую-то надежду, чтобы потом сильнее опуститься в глубины отчаяния, то есть... А просто на отчаянии это долго бы не продержалось. Я считаю, что... Ну, то есть, возможно, он бы пересмотрел просто эту концепцию когда-нибудь сам. Ну, он же за веселье топил еще. Да. У нас вот орки бы напали на эти хаос. Вот. Я очень, кстати, удивлен, что он орковод оказался по итогу. И он орков собирает. То есть, он такой, знаешь, Брукс это, короче, аватар Рика Присли. Да. Перерождение. Переродился, да. Вот, но очень интересно. Вот мне понравилось, что я сначала думал, что мы очень быстро интервью проведем, и, в принципе, вопросом, потому что вначале отвечал достаточно коротко, а потом, видимо, я разошелся и уже начал. Да, ну здорово. Надеюсь, мы когда-нибудь еще с ним поговорим. Приятный человек. Очень приятно. Значит, пока они что-то не расстраивают стабильно. Молодцы. Хорошо. Да, впереди у нас еще будет интервью. У нас Джастин Хилл, это серия про Кадию. У нас автор Джерика. Не могу сейчас назвать, потому что там достаточно сложно выговариваемая фамилия. Я сейчас гляну. Сейчас, секунду. Подождите, друзья. Так. Я вам сразу по плану скажу. Так. Ну, Рик Присли провели. Джастин Хилл. Фаррер. Мэтью Фаррер, да, Мэтью Фаррер, который не отвечал, и вдруг ответил, что вот, я наконец смогу вам ответить, потому что у меня вышла новая книга, которую вы ждали больше 10 лет. Вот. Коллинз, уже подкаст, потому что у нас интервью было про крайм-серию. Это он такой у нас крайм-писатель, я считаю, что с ним нужно именно про крайм говорить. Вот. И Вилл Макдермот, как раз вот автор Джерика, ну, Некромунды книжный. И комиксы вроде он еще делал. Да, в общем, много интересного. Будем посмотреть. И заранее анонсирую, в следующем месяце у нас будет небольшой ивент. У нас будет тематика, то есть месяц АОСа. То есть у нас будет приглашенный гость, и будут писатели, например, будет Дэвид Анандейл, который засветили книгу новую про новых вампиров. И Вернера позовем. Ну, короче, всех писателей, которые специализируются на АОСе. Это такое немного дань памяти. Дань уважения этому направлению, потому что я все-таки считаю, что его надо развивать. Так как, ну, не знаю, мне самому нравится просто. Мне нравится АОС, я как бы не скрываю это, но как бы не считаю, что... Все системы хороши, я не считаю, что что-то лучше, что-то хуже. Просто где-то каждый для себя что-то должен найти. Да, всегда ищите для себя что-то. Не стройте общую картину на каком-то там, вот всем не нравится, типа, а вот я мне тоже стану в толпу, буду камни кидать. Да. Вот. Ну что тогда, будем заканчивать? Да, было здорово, как всегда. Сейчас не уходи только. Хорошо. Давайте, до скорых встреч. Пока-пока. Счастливо.